Again, in this session, we're going to start with a vipassana meditation. Опять-таки в этой сессии мы начнем с медитации випассаны. So again, we're going to do one of the sort of foundation vipassana practices of observing the body. Мы выполним одну из основополагающих практик випассаны, в которой наблюдаем за телом. Again, looking at the sensations in the body. Опять-таки, вглядываясь в ощущения в теле. Coming to see that everything within the body is changing moment by moment. Для того, чтобы прийти к видению того, что все в теле меняется мгновение за мгновением. In this, so we'll be doing the same as the last meditation. То есть мы выполним то же, что выполняли в предыдущей медитации. But in this session, I won't be guiding you through the scan. Но в этой сессии я не буду вас направлять в процессе просмотра. Which means you can scan at your own speed. То есть вы сможете выполнять просмотр в собственном темпе. In your own preferred order. В том порядке, который вы предпочитаете. And if you finish the scan before the end of the session, then just start again. И если вы закончите просмотр до завершения сессии, просто начните его сначала. And again, as I mentioned in the last session, и опять-таки, как я упоминал в предыдущей сессии, if you get to a part of the body where you don't notice any sensations, если вы доходите до части тела, в которой не замечаете никаких ощущений, or it's quite a heavy sensation, или если в этой части присутствует довольно тяжелое ощущение, just stay there a little bit longer. На этой части задержите внимание чуть подольше. And then move on. А затем двигайтесь дальше. So again, you can scan at your own speed. Так что опять-таки просмотры вы можете выполнять в своем темпе. Okay, so let's do the practice. Давайте выполним практику. So 1 24-minute session. Одна сессия на 24 минуты. As always, we begin by preparing the body. Как всегда, мы начинаем с подготовки тела. Setting the body into a state of relaxation, stillness and vigilance. Приводя тело к состоянию расслабления, неподвижности и бдительности. And with each out-breath, letting go of any thoughts that may have arisen. С каждым выдохом отпуская любые мысли, которые могли возникнуть. Happily releasing them. С радостью их высвобождая. And allowing the mind to come to rest in the present moment. Позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении.
focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. Having prepared the body and mind, we can now begin the Vipassana meditation. Подготовив тело и ум, мы теперь можем начать медитацию випассаны. So again, simply scanning through the body. Опять-таки, просто просматривая тело. Observing sensations throughout the body. Наблюдая за ощущениями по всему телу. Scanning at your own speed. Осуществляя просмотр в собственном темпе. And your own preferred order. И в том порядке, который вы предпочитаете. Making sure you cover every part of the body though. Удостоверяясь, однако, что вы осветили каждую из частей тела.
let's go back and have a look at the next section of the shamatha chapter, and then we can do some more question-answer. Давайте вернемся чуть более раннему моменту. So we go back to the previous. No, back to the next part of the shamatha. Давайте вернемся к тексту, посмотрев на следующий отрывок из раздела, посвященного шаматхе. И затем можно будет разобраться с вопросами и ответами. So we just looked in the shamatha section about the importance of a good posture, and now the next part it says we need to practice the cultivation of the attention. Мы только что разобрались со значимостью позы, говоря о теме шаматхи, а the next part is about training attention. It's just possessing those critical factors of posture, practice the cultivation of the attention. А дальше у нас тут про развитие внимания. То есть, обладая этими жизненно важными факторами позы, практикуйте развитие внимания. And here in this section, it talks about different types of shamatha practice in terms of different types of objects. И в этом разделе описываются разные виды шаматхи применительно к разным видам объектов. And the first part here talks about using the breath as the object. Первая часть посвящена использованию дыхания в качестве объекта. And probably for many of us, the breath will be the best object to use for shamatha practice. Вероятно, для многих из нас именно дыхание будет лучшим объектом для практики шаматхи. So let's see what the text says about using the breath. Так что посмотрим, что текст про этот объект, про дыхание говорит. And the first quote comes from the basic tantra of Manjushri, which says, Первая цитата исходит из основополагающей тантры Манджушри, где говорится: by resorting to mindfulness of the respiration, obsessive thoughts are calmed. Обращаясь к памятованию о дыхании, успокаиваешь обсессивные мысли. Since the mind is completely inflamed, fasten it firmly to one meditative object. Поскольку ум полностью воспален, прочно привяжи его к одному медитативному объекту. So really by focusing on the sensations of the breath, we can really get out of our discursive conceptual mind. Сосредотачиваясь на ощущениях, связанных с дыханием, мы действительно можем уйти от дискурсивного, обсессивного ума. And here it recommends that we focus on one object. А здесь нам рекомендуется сосредоточиться на одном объекте. So another recommendation in the shamatha practice is to pick an object that works for you and stick with that object. Еще одна рекомендация, связанная с практикой шаматхи, собственно, и состоит в том, чтобы выбрать один объект, который подходит вам, и придерживаться этого объекта. And not to constantly change the object we use in the shamatha practice. Без того, чтобы постоянно менять объект, который мы в практике шаматхи используем. And in the next quote, it's a quote from one of the Perfection of Wisdom Sutras. А в следующей цитате, это цитата из одной из сутр совершенства мудрости, Which says the following. говорится следующее. Shariputra, take the analogy of a potter or a potter's apprentice spinning the potter's wheel. Шарипутра, возьми аналогию с гончаром или подмастерьем гончара, что вращает гончарный круг. If he makes a long revolution, he knows it is long. If he makes a short revolution, he knows it is short. Если он делает долгий поворот, то знает, что поворот долгий. Если делает поворот короткий, знает, что он короткий. Shariputra, similarly a bodhisattva, a great being, mindfully breathes in and mindfully breathes out. Шарипутра, подобным образом бодхисаттва, великое существо, с памятованием вдыхает и с памятованием выдыхает. If the inhalation is long, he knows the inhalation is long. Если вдох долгий, он или она ведает, что вдох долгий. If the exhalation is long, he knows the exhalation is long. Если выдох долгий, он ведает, что выдох долгий. If the inhalation is short, he knows the inhalation is short. Если вдох короткий, он ведает, что вдох короткий. If the exhalation is short, he knows the exhalation is short. Если выдох короткий, он ведает, что выдох короткий. So what we're saying here is just simply observe the sensations of the breath, not trying to control or manipulate the breath in any way. То есть речь идет о том, чтобы просто наблюдать за ощущениями при дыхании, без каких-либо попыток контролировать или регулировать дыхание. And just noticing if the breathing is rough or smooth, deep or subtle. Где мы просто отмечаем, является ли дыхание грубым или мягким, глубоким или поверхностным, Or long or short. кратким или длинным. Just noticing the sensations of the breath without changing them in any way. Просто замечая ощущения, связанные с дыханием, никоим образом их не видоизменяя. And then it says, Shariputra, thus a bodhisattva, a great being, by dwelling with introspection and with mindfulness, eliminates avarice and disappointment towards the world by means of non-objectification.
И дальше говорится, Шарипутра, таким образом, Бодхисаттва, великое существо, пребывая самонаблюдением и памятованием, устраняет скупость и разочарование по отношению к миру посредством неовеществления. And he lives observing the body in the body internally. И живет, внутренне наблюдая тело в теле. And then there's another quote from a sutra which says, when the breath is going out, he correctly knows the breath is going out. И дальше еще одна цитата из другой сутры. Когда дыхание выходит, он правильно ведает, дыхание выходит. When the breath is going in, he correctly knows the breath is going in. Когда дыхание входит, он правильно ведает, дыхание входит. So this is talking about what we mentioned before about noting the breath. И это касается упомянутого нами метода подмечания дыхания, To help stabilize our attention. что помогает нам стабилизировать свое внимание. And then Karma Chagme says, here is the meaning. И дальше Карма Чагме говорит, вот каков смысл. Direct mindfulness without distraction to the going and coming of the air. Без отвлечения направьте памятование на то, как воздух входит и выходит. And when the air moves out, do not be distracted from that. И когда воздух выходит, не отвлекайтесь от этого. When it comes back in, do not be distracted from that. Когда он входит обратно, не отвлекайтесь от этого. Thus, the basis of mindfulness is the two movements of the pranayama of the air. Таким образом, основой памятования являются два движения пранаямы воздуха. While so doing, do not lose the guard of mindfulness. Осуществляя это, не теряйте стражника памятования. Also here meaning that to have that continuity of mindfulness. Здесь также подразумевается поддержание непрерывности памятования. To be mindful of the sensations of the breath throughout the entire cycle of each in and out breath. То есть нам нужно проявлять памятование относительно ощущений на протяжении каждого цикла из вдоха и выдоха. And then finally one more quote which says, how do you correctly note with the power of mindfulness the in and out movement of the breath? И, наконец, еще одна цитата, где говорится, как правильно отмечать силы памятования вхождения и выход дыхания? You count them correctly. Правильным образом их считать. So that was another technique we introduced, is the idea of counting the breath. И это была еще одна техника, с которой мы знакомились, идея о подсчете цикла дыхания. And there are many systems of counting the breath. Есть много систем подсчета дыхания. The one we introduced was counting 1 up to 10 and starting back at 1. Та, с которой знакомились мы, подразумевала, что мы считаем от 1 до 10, затем начинаем сначала. Alternatively, we can simply keep counting. Другой вариант просто продолжать считать и считать. Or we can make it a little bit more elaborate by counting up to 10 and then going back from 10 to 1. Или можно усложнить задачу, считая до 10, а потом считая от 10 до 1. So there are many systems of counting and noting the breath. Много есть систем подсчета и отмечания дыхания. And if we find that counting or noting the breath really does help us to be more stable on the breath, И если мы замечаем, что подсчет или это подмечание помогают нам таки удерживаться устойчиво на дыхании, then we can use these techniques. эти техники мы можем применять. Some people from the very beginning just find that counting or noting the breath is just another sort of distraction. Некоторые с самого начала замечают, что для них подсчет дыхания или подмечание его это просто еще одно отвлечение. And they don't find it helpful. И им эти техники не кажутся полезными. In that case, just leave it out. В этом случае просто их не используйте. And even if we're using counting and noting the breath, Но даже если мы используем подсчет и подмечание, it's best not to overuse it. лучше ими не злоупотреблять. And then eventually, of course, as we progress in the practice, И в конечном итоге, разумеется, по мере нашего продвижения в практике, we'll need to let go of that counting or noting altogether. этот подсчет и это подмечание нужно будет просто полностью отпустить. And then at that point, just focusing on the sensations of the breath. И с этого момента просто сосредотачиваться на ощущениях, связанных с дыханием. But in the beginning stages, counting and noting could be helpful, so if it is, then use it. Но на начальных этапах подсчет и подмечания могут быть полезными, и если они вам полезны, используйте их. And now in the next section here, there's a quote from a text by Maitripa, a great Indian master who was also instrumental in bringing Mahamudra into Tibet. А дальше в тексте идет цитата из текста, написанного Майтрипой, великим индийским мастером, который также сыграл большую роль в принесении традиции махамудры в Тибет. And he says, first there are 3 types of shamatha. И он говорит, во-первых, есть 3 вида шаматхи.
Shamatha that depends on signs. Шаматха, что зависит от знаков. And sign here simply means object. Здесь под знаком подразумевается попросту объект. Shamatha focused on conceptualization. Шаматха, сосредоточенная на концептуализации. Which is simply focusing on the mind and any thoughts that arise in the mind. А это попросту сосредоточение на уме и на любых мыслях, что проявляются в уме. And shamatha that is settled in non-conceptualization. И шаматха, что успокоено вне концептуализации. So this is the awareness of awareness practice that we briefly mentioned. Это практика осознавания, которую мы кратко упоминали. And in the first one, the shamatha that depends on signs, he has a number of subdivisions. So let's briefly look at that. Даже в рамках первой категории шаматхи, сосредоточенной на знаках, Майтрипа приводит определенные субкатегории, поэтому давайте на них кратко посмотрим. So he says in the first there are two types, maintaining the attention outwards and maintaining the attention inwards. Он говорит, в первом два типа – поддержание внимания вовне и поддержание внимания внутри. So here we're talking about an external object versus an internal object. То есть мы здесь говорим о внешних объектах в противоположность объектам внутренним. And so with regard to the external object or outwardly, there are two types, pure, impure and pure. Во внешнем есть два типа, в внешних объектах есть два типа – нечистые и чистые. So the first, let's have a look at the first, an impure object. Давайте посмотрим на первое – нечистые объекты. It says, with the posture endowed with the seven attributes of Vairochana, С позой, он говорит, с позой, наделенной 7 атрибутами вайрочины, adopt the gaze. используйте взгляд. Adopt the gaze here means, of course, we're actually going to be looking at a physical object. Использование взгляда подразумевает, что мы, собственно, станем смотреть на некий физический объект. Maintain your attention without distraction upon a pillar, a pot, a stick, or a pebble, etc., together with the posture and the gaze. Без отвлечения поддерживайте свое внимание на колонне, горшке, прутике или камешке и так далее, вместе с позой и взглядом. Do this without indulging in distraction elsewhere and without dispersion of conceptualization. Осуществляйте это, не предаваясь отвлечениям на что-либо иное и без рассеивания концептуализации. While so doing, settle in relaxation. Осуществляя это, успокойтесь в расслаблении. So again, the basis is to have a relaxed body and a relaxed mind. Опять-таки базисом здесь является наличие расслабленного тела и расслабленного ума. Moreover, if laxity or excitation arises, recognize whether the attention is being maintained above, below, or to the right or to the left. Более того, если возникнут вялость или возбужденность, распознайте, поддерживается ли внимание сверху, снизу, справа или слева. So again, to notice the two imbalances of dullness and distraction. То есть мы опять-таки отмечаем два дисбаланса. Вялость и притупленность и возбужденность. And here laxity is the sort of the technical word for dullness. Здесь, собственно, вялость – это тот технический термин, который используется для обозначения притупленности. And here we see the word excitation. Здесь же мы видим слово возбужденность. And this is usually the most common form of distraction. We're sort of pulled away by the so-called sense pleasures. Здесь мы говорим о самой распространенной форме отвлечений, где нас уводят от объекта чувственные удовольствия. So what it's saying here is that we can actually begin the shamatha practice by using a visual object like a stick or a pebble, just placing it in front of us and looking at it. То есть здесь говорится, что мы можем начинать практику шаматхи с использованием буквально физического объекта, например, камешка или прутика, которые мы кладем перед собой и на которых сосредотачиваем взгляд, на которые мы направляем взгляд. Or we can also, in the second paragraph here, the outwardly pure, we can use a physical image of a Buddha. Или же, и это второй абзац, мы можем использовать физическое изображение, физический образ Будды. So it says here, in the pure type, maintain the attention upon the jinna's body. В чистом типе поддерживайте внимание на теле джинны. Jinna is the Sanskrit word, one of the many epitaphs for Buddha. Джина – это санскритский термин, один из множества эпитетов, которые используются для обозначения Будды. The word Jinna means the victor, the conqueror, someone who's conquered. Слово джина означает победитель, покоритель, тот, кто победил. And a Buddha is someone who has overcome all mental afflictions and suffering, of course. А Будда, разумеется, это тот, кто преодолел все умственные омрачения и страдания. So it says here, in front of you, place an image of Lord Amitabha.
И вот здесь говорится: поместите перед собой изображение Господа Амитабхи. Or if you do not have one, imagine it. Или, если у вас его нет, представляйте его. So again here, Amitabha is the head of this lotus family that Karma Chagme is following. Опять-таки здесь Амитабха — это глава семейства Лотоса, в рамках которому следует Карма Чагме. So that's why he's suggesting Amitabha. За которым следует Карма Чагме, потому он и рекомендует использовать Амитабху. But of course we can just have an image of Shakyamuni Buddha. Но, разумеется, мы могли бы использовать и образ Будды Шакьямуни. So it says here, do not let obsessive thoughts proliferate away from it or indulge in distractions. И здесь говорится: не позволяйте обсессивным мыслям приумножаться, уводя от него или вовлекаться в отвлечение. While so doing, settle the mind while relaxing in simple non-distraction. Осуществляя это, успокойте ум, расслабляясь в простом неотвлечении. This is maintaining the attention upon the pure body of the jinna. Это поддержание внимания на чистом теле джинны. So we could begin our shamatha practice by observing a physical object, a stick or a pebble or a picture of a Buddha or even a statue of a Buddha. То есть мы можем начинать свою практику шаматхи с наблюдения за физическим объектом, прутиком, камешком или изображением Будды или даже статуей Будды. But it's often recommended that if we actually begin with a visual object, Но часто рекомендуется, даже если мы начинаем с физического, визуального объекта, then once we achieve some relaxation, a little bit of stability and clarity, после достижения некого расслабления, некой степени устойчивости и ясности, then to move to a more subtle object, a mental image of the visual object that we were looking at. перейти к более тонкому объекту, к умственному образу того объекта, на который мы смотрели. Because a sensory object can only take us so far in the shamatha path. Потому что чувственный объект может только до определенного этапа нас на пути шаматхи довести. And so at some point we'll have to move to a mental object. И в какой-то момент нам придется перейти на объект умственный. And so that's what's talked about next is the mental object. И именно это здесь описывается дальше. Объекты умственные. So here it says maintaining intention inwardly, there are two types, impure and pure. Он говорит, с точки зрения поддержания внимания внутри есть два типа: нечистое и чистое. So the impure, it says, maintaining the attention upon an impure bindu. Про нечистое говорится: удержание внимания на нечистом бинду. A bindu is within, again, the subtle body within Tantra. A bindu is what's called a drop, an essence. Бинду, в рамках, опять-таки, этой тантрической системы описания тонких энергий, бинду — это то, что мы называем каплями или сущностями. And so there are talked about different sorts of bindus or drops in the central channel. Можно сказать, каплями или эссенциями. И в центральном канале есть разные виды этих самых бинду или капель. And here, though, we are simply looking at or imagining this bindu, as it says here, maintain your attention on a white bindu about the size of a pea, emitting rays of light upon a lotus of moon disk at your heart. Но здесь речь идет о том, чтобы просто представлять бинду. Удерживайте свое внимание на белом бинду, размером примерно с горошину, испускающим лучи света на лотосе и лунном диске в вашем сердце. Do not let obsessive thoughts proliferate away from it or indulge in distractions. Не позволяйте обсессивным мыслям приумножаться, уводя от него, или вовлекаться в отвлечение. Now to visualize this in the center of your chest, at the heart chakra, Вы визуализируете это в центре груди, в сердечной чакре. it's a very powerful object. Это объект очень мощный. Because remember we said that the analogy of the subtle energies being the horse and the subtle mind being the rider. Потому что, как вы помните, мы говорили, здесь такая аналогия. Тонкие ветра — это конь, тонкий ум — это всадник. Which means that if you're focusing your mind at a certain point, then the horse goes where the rider is. Это означает, что если вы сосредотачиваете свой ум на конкретной точке, конь устремляется туда, где находится всадник. And so in the completion stage practice, И в практиках стадии завершения, where we're trying to withdraw subtle energies into the central channel, где мы пытаемся стянуть энергию в центральный канал, we typically focus at one of these chakras, мы обычно сосредотачиваемся на одной из чакр, located at various points along the central channel. которые расположены в разных точках вдоль центрального канала.
And by focusing our mind there, И посредством сосредоточения ума в этой зоне the subtle energies withdraw to that point. мы стягиваем тонкие энергии к этой точке. And so the heart chakra is a very powerful chakra. Чакра сердечная – это чакра очень мощная. And so that's why it's, I think, suggesting to focus there as preparation for the Tantra practice. И поэтому, как мне кажется, здесь и рекомендуется сосредотачивать внимание именно в этой зоне, в качестве подготовки к последующей тантрической практике. But I think in our modern society we need to be a little bit careful about using such an object in shamatha practice. Но в современном обществе нам нужно быть немного осторожными с использованием подобных объектов в практике шаматхи. Because we have this tendency of a lot of tension and tightness when we focus. Потому что при сосредоточении нам присуща склонность к значительному напряжению, значительной зажатости. And if we're focusing with a lot of tension and tightness in this area, И если мы будем с значительной зажатостью и напряжением сосредотачиваться на этой зоне for extended periods of на time, протяжении длительных периодов времени, we can actually really unbalance subtle energies in our body, мы можем очень существенно вывести из равновесия тонкие энергии в своем теле, and thereby unbalancing the mind. таким образом дестабилизируя ум. And so in Tibetan Buddhism, this condition is often called lung. В тибетском буддизме такое расстройство часто называется лунг. Lung is a Tibetan word for prana, Лунг – это тибетское слово, которым обозначается прана, or this subtle energy that we're talking about. или та самая тонкая энергия, о которой мы и говорим. And so when they talk about getting this condition called lung, И когда речь идет о расстройстве, которое называется лунг, they're talking about an imbalance in the prana, in the subtle energy. подразумевается дисбаланс в пране, дисбаланс тонкой энергии. And this usually comes from mainly Westerners, in a modern society, Обычно это проявляется у выходцев Запада в современном обществе, having this very much striving attitude and pushing attitude, в силу того, что практикующие очень стараются, очень стремятся, going into retreat and trying to really get some results, входят в ретрит и стараются добиться каких-то результатов, and meditating with a lot of tension, медитируют с значительной долей напряжения, and then usually after some weeks or months they end up with this lung. и через несколько недель или месяцев у них появляется лунг, Often manifests as a lot of tightness in the chest, который часто проявляется как значительная зажатость в грудной клетке, a lot of agitation in the mind, сильная растревоженность ума, to the point where a person can't even meditate anymore. вплоть до того, что человек вообще теряет способность медитировать, не может себя заставить медитировать. So we don't want to go there. Мы не хотели бы в такой ситуации оказаться, That's why we're here emphasizing relaxation. и потому здесь мы делаем упор на расслабление. So again, I would recommend that if we're the sort of person that has a fair amount of tension when we focus, Так что опять я бы рекомендовал, если мы человек, который склонен к значительной напряженности, когда мы сосредотачиваемся, then maybe not a good idea to use this sort of object for shamatha. может быть, не использовать такого рода объекты для шаматхи. Not to focus on some sort of object in these very powerful places along the central channel. Не сосредотачиваться на такого рода объектах в различных точках вдоль центрального канала. And then the pure version of that is, Чистая версия того же. it says maintain the attention on the pure body of the jinna. Это, как здесь сказано, удержание внимания на чистом теле джинны. Maintain your attention on Avalokitешвары upon the lotus and moon disc at your heart. Удерживайте внимание на Авалокитешваре, на лотосе и лунном диске в своем сердце. His body the size of the outer thumb joint, top joint. Его тело размером с сустав большого пальца, то есть верхнюю фалангу, And radiant with light. и лучится светом. Do not let thoughts disperse away from it or indulge in distractions. Не позволяйте мыслям рассеиваться, уходя от него, или вовлекаться в отвлечение. If laxity or excitation arises for both the impure and pure methods, Если возникают вялость или возбужденность, как в нечистом, так и в чистом методе, maintain the attention by meditating on the forehead or the navel. поддерживайте внимание, медитируя на лбе или пупке. So what this means is that if we are focusing at the area of the heart, То есть, если мы сосредотачиваемся на области сердца, and we are becoming agitated or excited or distracted, и впадаем в возбужденность, в отвлечение, then we are to move the attention down towards the navel. в растревоженность, нам нужно опустить внимание вниз, к области пупка.
Or if we're focusing at the heart and we are falling into dullness, Или же, если мы сосредотачиваемся на сердце и впадаем в притупленность, we elevate the attention and focus up to the forehead. мы поднимаем внимание и сосредотачиваемся на области лба. So we can use that general method also for other objects for dullness and distraction. Этот же обобщенный метод мы используем применительно к другим объектам, когда сталкиваемся с притупленностью и возбужденностью. In terms of И отвлечением. shifting the gaze down for agitation and up for dullness. И это может проявляться как то, что мы опускаем взгляд, когда испытываем возбужденность, и поднимаем его, когда впадаем в притупленность. And then the next two is the shamatha with conceptualization and shamatha with non-conceptualization. А следующие два вида — это шаматха с концептуализацией и шаматха на неконцептуализации. But maybe I'll just stop there, and maybe if there's any questions on anything we've covered in that last section. Но сейчас вот на этом отрывке текста мы остановимся и посмотрим, нет ли каких-то вопросов относительно того, что мы только что разобрали. If anyone has any questions about the shamatha with signs, with an object, Нет ли каких-либо вопросов относительно шаматхи со знаками или шаматхи с объектом? or using the breath as the object. Или относительно использования дыхания в качестве объекта? Можно пояснить вот этот абзац про то, как самонаблюдение устраняет скупость и разочарование по отношению к миру. Можно ли прояснить абзац относительно устранения скупости и разочарования по отношению к миру? Could you clarify the passage on by dwelling with introspection and with mindfulness eliminates avarice and disappointment towards the world by means of non-objectification? Okay. Весь абзац? Ну, да, Или вот эти слова? что вот это означает? Yeah, the whole of it. What does it mean? So this is really, of course, the two main tools here are mindfulness and introspection. Разумеется, два наших главных инструмента здесь — это самонаблюдение и пометование и самонаблюдение. And I think this is also really pointing, this paragraph is pointing a little bit more also to the Vipassana practice that is following the shamatha practice. И в какой-то степени этот абзац также частично указывает на практику випашшаны, которая следует за практикой шаматхи. But here, when it talks about non-objectification, Но здесь, когда речь идет о неовеществлении, we're talking about not grasping onto things as existing as independent objects. мы говорим о том, чтобы не цепляться за объекты как существующие в качестве каких-то независимых вещей. And so that non-objectification is something that we cultivate, of course, in the Vipassana practice. Это самое неовеществление, это нечто, что мы развиваем, разумеется, в практике випашшаны. But I think here, also in the shamatha practice, Но и здесь, в практике шаматхи, как мне кажется, we can simply by observing the object, мы можем просто посредством наблюдения за объектом we can avoid getting caught up in craving and attachment to the pleasant objects and aversion to the unpleasant objects. избегать страстного желания и привязанности по отношению к объектам приятным и отторжения по отношению к объектам неприятным, просто за счет наблюдения. So I think this is my understanding of that paragraph, that it's talking about shamatha, but also it's really talking about then on the basis of Vipassana to not grasp onto things as existing independently. That's what non-objectification means. И в моем понимании этот абзац посвящен шаматхе, но также и тому, что посредством випашшаны мы развиваем способность к неовеществлению, то есть к тому, чтобы не цепляться за объекты, как за вещи, существующие, независимо, обладающие независимым существованием. And of course, if we're not grasping onto things as existing as independent objects, А если мы, разумеется, не цепляемся за вещи как независимые объекты, then of course there's no space for any mental afflictions to arise, such as avarice or disappointment. нет никакого пространства для возникновения таких вещей, как скупость и разочарование. So that's my understanding of that paragraph. Таково мое понимание этого абзаца. Any other questions? Какие-либо еще вопросы? Да, мы сейчас говорили о удержании
удержание внимания на внутреннем знаке драгоценности сердечной чакры. Вот. И мы все знаем, что очень часто рекомендуется удерживать внимание на янтарике в секретном месте, в тайном месте. Можно попросить Глена прокомментировать и такое место, как вот этот янтарик в тайном месте? Но там в оригинале уголек, на самом деле, это неправильный перевод про янтарик, да, и хорошо. Мы сейчас говорили про удержание внимания на бинду в сердечной чакре. Часто рекомендуется удерживать внимание на угольке в пупочной чакре. Можно ли Глен попросить прокомментировать этот вопрос? We've just talked about focusing attention on the bindu in the heart, and it's often taught that it's good to focus the attention on a hot ember in the navel chakra. Could you comment on that? Yes. That has a similar idea as the bindu. В методе, где мы сосредотачиваемся на угольке в области пупочной чакры, идея похожая на сосредоточение на бинду. And that practice is often called tumo, or inner heat. И эту практику часто называют тумо или внутренним жаром. And to focus at the navel chakra, and as a side effect of that, we get some inner heat rising. Если мы сосредотачиваемся на пупочной чакре, то в качестве побочного знака проявляется определенная степень так называемого внутреннего жара. And then they talk about the 4 bindus or drops at various points in the central channel. Вслед за чем описываются 4 капли или 4 бинду в различных точках центрального канала. And that due to developing that inner heat, that melts the drops. И говорится, что посредством развития внутреннего жара мы плавим эти капли, эти 4 капли. And due to the melting of the drops, we have bliss arising in our mind. А в силу таяния капели в нашем уме проявляется блаженство. And so the purpose of this practice is not simply to be able to dry cloths that are wet on the body. Назначение этой практики не просто в том, чтобы мокрые тряпки на теле сушить. And it's not just to have a blissful mind. И не только в том, чтобы испытывать умственное блаженство. But the purpose of this practice is that with that blissful mind, назначение этой практики в том, чтобы с этим полным блаженством умом we can use that in the vipassana practice. Осуществлять практику випашины, использовать этот ум в практике випашины. And that blissful mind can also sometimes cause the very subtle mind to become active. И этот блаженный ум очень часто может привести к активации ума тончайшего. So these practices, such as tumo, are completion stage practices to help us to cause the very subtle mind to become manifest. И эти практики, такие практики как тумо, относятся к стадии завершения и призваны помочь нам пробудить чрезвычайно тонкий ум, выявить чрезвычайно тонкий ум. Whereas here, of course, we're simply talking about shamatha practice. В то время как здесь мы просто говорим о практике шаматхи. So there are some similarities, but the purpose of the practice is very different. Есть определенные сходства, но назначение практик очень различается. Можно задать вопрос о том, что было раньше сегодня? Can I ask questions about the previous material that we've covered today? Sure. Конечно. Отвечая на вопрос про больное плечо, Глен сказал, что если наблюдать за интенсивными болевыми ощущениями, то они иногда становятся приятными. И почему это происходит? Как это происходит? Отвечая на вопрос про больное плечо, Глен сказал, что иногда при наблюдении за интенсивными ощущениями они становятся приятными. Почему это происходит? Как это происходит? За болевыми ощущениями они становятся приятными. Как это происходит? Почему это происходит? And answering the question about the pain in the shoulder, you've said that sometimes intense, painful sensations can become pleasurable. How does it happen? Become Pleasant. How does it happen, and why does it happen? Well, if I said become pleasurable, that wasn't what I meant. What I said, I think, was that we can see them as being pleasurable. We're not somehow transforming them. Если я сказал, что они становятся приятными, то я неправильно выразил свою мысль. Речь шла о том, что мы начинаем воспринимать их как приятные, а не о том, что они сами со своей стороны изменяются. What I was trying to indicate was that all that is there in direct observation is intense sensations. И я лишь указывал на тот факт, что единственное, что реально присутствует при непосредственном наблюдении, это мощные ощущения.
And it's often how we interpret those intense sensations, whether we suffer or not. И часто от того, как мы интерпретируем эти мощные ощущения, зависит то, страдаем мы или нет. Usually we have a database of concepts. У нас есть база данных из разных концепций. And so when we have some sensations, we're trying to match that to our concepts. И когда возникают какие-то ощущения, мы стараемся эти ощущения со своей базой данных сверить. And usually when we have these type of sensations, we go, pain. А когда возникают такого рода ощущения, мы обычно говорим, боль. And instantly, pain is something I don't want, and we have aversion, and we suffer. И мгновенно, боль – это то, чего я не хочу, возникает отторжение, и мы страдаем. And I'll just use actually an example to highlight this. Я использую пример, чтобы подчеркнуть здесь этот момент. Usually if we're outside and it's 30 degrees, 35 degrees. Обычно, если мы на улице, и там 30-35 градусов, we go, oh, that's so hot, I'm suffering. мы говорим, жарень такая, я так страдаю. But then we go and sit in a sauna where it's 80 degrees. Но потом мы идем в сауну, где 80 градусов. And we say, oh, that's so И nice. мы говорим, какое блаженство. So is it nice or is it suffering? Так приятно или страдание? Касательно практики випашаны на теле, мы все-таки анализируем непостоянство именно в настоящем моменте или вообще вот на этом участке. Непостоянство данного участка тела мы анализируем в настоящем моменте Или вообще. Или вообще, да. Хорошо, я попробую дословно сказать. В практике випашины на теле анализируем ли мы непостоянство участка в настоящем моменте или вообще? Doing Vipassana practice focused on the body, are we analyzing the impermanence of a particular part of the body in the present moment or in general? I tried to ask it clearly. Present moment or in general? What do you mean by in general? А что значит вообще? Того, как оно меняется с течением жизни, допустим, наше лицо, да? То, как оно меняется с течением жизни, например, наше лицо. Well, for example, how our face changes over the course of our lifetime. So here, in this practice, we are observing subtle impermanence. Здесь, в данной практике, мы наблюдаем за тонким непостоянством. And of course, this direct observation only happens in the present moment. А это прямое наблюдение происходит только в настоящем мгновении. Of course, to help support that practice, Разумеется, чтобы подкрепить эту практику, we can look at how things change over time. мы можем рассматривать вопрос о том, как вещи меняются с течением времени. To break down a sense that things are stable and unchanging. Чтобы взломать чувство того, что вещи устойчивые и неизменные. So that's called what's called more coarse impermanence. Но это уже то, что называется скорее грубым непостоянством. So of course that can be very helpful. Это, разумеется, может быть очень полезным. And it can help to be supporting this practice of looking at subtle impermanence. И практика рассмотрения грубого непостоянства может быть хорошей опорой для практики, в которой мы смотрим на непостоянство тонкое. So they can help each other. Так что эти две практики друг другу могут помогать. So very good. Очень хорошо, превосходно. Okay, it's time for another break. So let's take another short break and come back at 5 o'clock. And we'll do another meditation. Пришло время прерваться. Давайте разойдемся на короткий перерыв и воссоединимся в 5 часов, чтобы выполнить еще одну медитацию.